wabarakatuh. Yang dihormati Encik Saiful Bahari bin Harun, Penurun Kanan Kitab Irai. Ustaz Rosdi bin Salim, Penolong Kanan Al-Ewan Puri. Cikgu Firdaus bin Abdul Rashid, Penolong Kanan Kapul Pula. Yang dikasihi guru-guru SK Muhammad Jabar, barisan pengawas serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Bagi memberkati perhimpunan kita pada pagi ini, dijemput Muhyiddin untuk memimpin bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebenarnya perhimpunan ini kami mohon petunjuk dan rahmat-Mu. Sinarilah hati kami seperti Engkau menyinari langit dan bumi dengan rahmat-Mu. Hiasilah akhlak kami seindah akhlak kekasih-Mu. Bukakanlah hati-hati kami untuk menerima titisan ilmu dan bimbingan daripada guru-guru kami. Tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami terus tabah berkhidmat membangga umat dan masyarakat, bangsa dan agama. Berikanlah kekuatan dan ketabahan kepada kami untuk menimba ilmu pengetahuan. Anugerahlah kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua ujian dan pencapaian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya, majlis menjemput Puan Cikgu Azizah untuk meneruskan acara pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat. Seterusnya, majlis menyambut Cikgu Azizah untuk meneruskan acara pada pagi ini.
Dan saudara Mahir bersilakan. Okay, terima kasih Kursi Majlis Yang berusaha Tuan Qaisara Bt Azman Guru Besar SK Bt Jabar, yang dihormati Encik Syed Mubahri, penolong kanan dan penolong kanan Ewan Murid Encik Muhammad Rosli Salim. Baiklah, hari ini kita ada satu program. Saya tahu dah semua tak sabar nak berlari, betul tak? Ya, kamu mungkin tak sabar, hujan pun masih gerimis lagi. Jadi kita bawakan kamu pada satu program ilmiah. Berlari juga, tapi ilmu paling utama. Kalau berlari pakai hentam pun kamu jatuh, ya, kamu mungkin tak faham. Jadi kita bawa satu majlis ilmu untuk kamu. Pak kata pepatah, membaca itu jambatan apa? Okey, membaca itu jambatan ilmu. Hari ini ada seorang tetamu akan memberikan beberapa maklumat ataupun informasi ataupun membuka mata, mencelik mata kamu. Bukan saya, belum lagi. Bukan saya tetamu tu. Yang kamu tepuk tangan untuk saya tu kenapa? Okey, kalau nak buka celik mata kan, nak celik minda kamu. Ya, pelajar ini bukan pelajar sekolah kita, ya, merupakan seorang pelajar. Cikgu tak naklah berikan detail, mungkin dia nak bercerita sedikit mengenai diri dia, ya, nanti apa. Dia merupakan wakil negeri Pahang. Wakil apa? Okey, kan peringkat kebangsaan dan merupakan tokoh nilam negeri Pahang. Ya, dia orang Raub. Orang Raub ni wakil nak pergi peringkat kebangsaan. Kira hebatlah tu. Sekolah kita ada ke begitu? Ada, apa je tak tahu. Tapi tahun ni kurang bernasib baik. Ya. Jadi kita jemput, kita lihat ketokohan tokoh nilam. Murid tahun 5 tahun ini, anda akan mewakili sekolah kita. Jadi kamu ambil idea, cedok idea ni. Faham? Ambil peluang ni. Untuk itu cikgu jemput Qaisara Bt Jabar Azman, tokoh nilam negeri Pahang, dari sekolah mana, biar dia perkenalkan diri. Boleh? Okey, dipersilakan. Okey, cikgu mungkin kamu tak fokus. Boleh kamu duduk? Duduk diam lah. Tak perlu cakap pun. Okey, kalau nak cakap pun tepi sikit. Okey, pengawas, mainkan peranan kamu. Kalau dapat sempit, undur ke belakang sikit. Kalau sempit, undur ke belakang. Ya, kalau sempit, undur ke belakang. Pengawas pun tak perlu jerit. Tunjuk isyarat je. Undur. Okey, dah selesa semua? Semua dah selesa? Angkat tangan. Siapa yang sudah selesa? Okey, turun tangan. Okey, persilakan tokoh mula. Assalamualaikum semua. Good morning everyone. Alright, good morning to the host today, headmasters and the senior assistants today, and also all my beloved friends. If you didn't know me, my name is Qaisara Bt Jabar Azman and I'm from SK Raujaya. Alright, today I would like to talk a little bit about one of my favorite books entitled Genuine Fraud. Alright, so this book is written by E. Lockhart and by her real name Emily Jenkins. It was published on September 5th, 2017 by Hotkey Books. This book is E. Lockhart's 11th book. Now, E. Lockhart was actually born on September 13, 1967 in Cambridge, Massachusetts, but then grew up in Seattle, Washington. In high school, during summer,
She attended summer drama schools at Northwestern University as well as the Children's Theatres Company in Minneapolis. Now, she also attended Lakeside School, that is a private high school in North Seattle. She went to Versailles College, where she studied illustrated books and interviewed Barry Moser, which is one of other famous authors, for her senior thesis and graduate in Columbia University, where she earned a doctorate in English literature. Now, she lives in New York City area. Some of her other popular books are We Were Liars, Family of Liars, Again, and How to Be Bad. Anyways, the genres of genuine fraud are thriller, murder mystery, as well as fiction. And this book has a total of 262 pages. Now, the cool thing about this book is that the chapters were written backwards, meaning instead of starting at chapter 1, it starts at chapter 18 all the way to 1. Now, this way, the more you read, the more you can understand of how and why certain things happen. Now, let's talk a little bit about the story, shall we? Now, this book talks about these two girls, Jewel and Imogen. Both of them are best friends who happen to meet in a very interesting way during summertime. Imogen is a rich heiress, a cook, and a cheat, while Jewel is a fighter, a social comedian, and an athlete. Both of them met during summertime, and it was an intense friendship since then. But one day, Imogen went missing, and Jewel decided to find her. After hours and hours of searching, she finally found Imogen. She was found lying on a riverbank under a bridge, dead. She quickly called the police, and when the officers arrived, she asked one of the officers what exactly happened to her. It turns out the police officers assumed that she tripped over the bridge and fell. Now, you might think Jewel is upset as she is her best friend. No, she is not upset. She instead did something that surprised many of you in here. She decided to steal Imogen's identity. Jewel not only stole Imogen's identity, she stole her ID, passport, credit card, as even her clothes. She refuses to be herself. She refuses to live in a body that she was born with. She is now Imogen Solokoff. But now the question is, how did Imogen exactly die? Well, the answer is Jewel. Like I said, Imogen is a rich heiress, and Jewel wanted her money, so that's why she was her best friend. They were on the bridge one night, and then they were having a fight. So Jewel pushed Imogen off the bridge, and now she's dead. Another question is, why did she even bother to find Imogen in the first place? Well, she wanted to find Imogen so that no one could suspect her. Well, that's a plot twist. Anyway, this book has won some other amazing awards, such as a Michael L. Prince Award, a National Award, and amazing audiobooks for young adults. I personally think this book is a scary one. It's bone-chilling and my jaw dropped for 90% of this book. I will warn you though, if you want to read this book, there may be some uncomfortable scenes. So please keep that in mind. I will say that the ending is slightly rushed and a little bit unfinished. But for the overall reading experience, it is a solid 4 stars. From this book, I learned that I shouldn't stab anyone in the back. I should be a trustworthy person and a friend as well, and never trick anyone because we might lose them. I hope you can get a copy of this book, and that's all for my review. Thank you.
Okey. Okey. Baiklah ya. Cikgu nampak semuanya faham je tadi. Ya, bersyukur alhamdulillah ya. Kita pun SK Muhammad Jabar hebat juga ya. Dan cikgu nampak ada seorang pelajar tu seperti nak bertanya soalan ya. Mungkin dia ingin jadi wakil. Jadi kita minta pelajar tersebut, pelajar yang nampak berminat ni, saya nampak murid perempuan 5 AM, ketua kelas dia, ketua kelas 5 AM tadi. Ada di hujung sini ya, ketua kelasnya. Saya nampak ketua kelas tadi seperti nak tanya soalan ya. Okey. Baiklah. Ini merupakan tokoh nilam sekolah kita tahun ni. Kamu boleh tanya dalam bahasa Melayu ya. Sekejap. Apa soalannya ni? Macam mana nak menjadi tokoh nilam? Kalau nak bagi tip ni, kalau banyak lah. Tapi kalau ada satu advice for you, I will say that just work hard. In the end, you'll like it. At first, it's not easy to be easy, but it's never hard to be hard in the end. So why don't you work hard now, and in the end, you get what you want. Bagaimana ya? Adalah keyakinannya kita mesti yakin seperti tokoh nilam kita. Nampaknya tadi ada beberapa pelajar yang masih nak bertanya. Banyak soalan SK Mak Jabar ni dia rajin, murid dia rajin bertanya. Ya, di belakang sana ya, Cikgu Raul. Siapa? Farah Amila. Okey, Farah Amila. Bagus ya. Bertanya itu adalah satu perkara yang baik kalau kita tak tahu ya. Farah. Jangan takut Farah. Jadi seperti Qaisara, Ani. What is the lesson learned from the story? Slow lah sikit orang lain. What is the lesson learned from the story? I think I've mentioned this in the script, but the lesson here is not to stab anyone in the back. Meaning, don't trick anyone, because we might lose our loved ones. Nak bagi dia jawab dengan yang ni, juga Harap dapat jawab soalan Farah tadi ya. Okey ya. Ada lagi murid perempuan, murid lelaki dah siap, murid perempuan dah siap. Ada lagi kita lihat soalan terakhir dari murid lelaki ke murid perempuan. Tu angkat tangan seorang pelajar yang ingin bertanya, lelaki ke perempuan tu? Okey. Bagusnya. Why do you choose to review this story? Can you repeat that? Why do you choose to review this story? Okay. I choose to review this story because there are many interesting parts, and I believe I could attract you to read it. Ada lagi mungkin ini soalan yang terakhir agaknya. Terakhir nampaknya begitu ramai yang ingin bertanyakan soalan. Ada lagi ya? Ada lagi. What is your ambition? My ambition is actually to be an artist. I like to paint during my free time, and I do sometimes give free paintings to my friends. Okey ya. Boleh ya jawab soalan. Baiklah, rasanya Qaisara itu saja soalan daripada pelajar. Qaisara boleh. Jadi bagi pihak CSK Muhammad Jabar. Ada cikgu yang nak bertanya tu.
I use Chinese because my mom's Chinese, Malay and English. Kita dulu di kampung orang Melayu, tapi sebenarnya kita pun boleh, jangan takut untuk berbahasa Inggeris. Ingat ya, kongsikan, jangan takut. Yang pertama kena tengok Qaisara, dia tak takut, dia ada keyakinan diri. Itu yang paling penting. Baiklah, untuk meneruskan majlis, sebelah pihak majlis kita, seluruh SK Bt Jabar mendoakan kejayaan buat Qaisara dan mengharumkan nama sekolah dan juga nama Raud. Okey, semua doa amin. Baiklah ya, untuk meneruskan lagi kita nak jemput DPK kita mengiringi keluarga besar, DPK camp kita mengiringi keluarga besar untuk memberikan sedikit cendera hati buat Qaisara. Sorry. Pihak majlis melakukan ribuan terima kasih kepada tamu kita dan dijemput mengganggu secara ke kantin sekolah ya. Baiklah, saya serahkan pada pengurusi majlis untuk meneruskan aktiviti seterusnya.